This is Natarajan. Welcome to the AutoCAD tutorial. Today I will give a demonstration how to draw 2D drawings in the AutoCAD. Okay. Mainly AutoCAD is used for 2D drawings. Okay. To draw the part drawing, assembly drawing, section view. Okay. Now I will tell you how to draw a 2D drawings in the AutoCAD. Okay. First of all, let us see what are the different types of draw commands. Line, arc, circle, donut, spline, ellipse. Okay, rectangle. These are the different types of draw commands. Okay, these are draw commands. Modify on the properties, match properties, move, rotate, mirror, copy, erase. Okay, stem, extend. Okay, these are some of the modify commands. First, set the limit. Depends upon the size of the paper. You can set the set as 200, 200. Okay, enter. Then zoom, enter all. Line command where line varinumna first you have to pick a point on the screen, or you can give some reference point. So reference point I am say 20, 20. Okay, this is the starting point for the line. Okay, press Control F8 for ortho on. To draw a straight line, you have to press Control F8 for ortho on. Type 100. 100 na it moves along the zero angle along the x-axis. So மேல இது பண்ணனும்னா if you want to move along the y-axis, type 50 less than say 90. Okay. Less than 90. Okay. To move along the reverse directions, on type 100 less than 180 or plus close line plus select endpoint here. Okay. Or if you don't know the starting point, okay, or pick any point on the screen, type length 100. Okay, or move along the y-axis, type 50. Okay, without angle, or type say 100 along, move along the cursor along the 180-degree angle. Okay, press endpoint. Okay, suppose if you want to draw a line it inclined with the angle, so press any point on the screen, press Control F8. Control F8 press பண்ணிட்டு clockwise மூவ் பண்ணனும்னா பாசிட்டிவ்ல கொடுங்க, நெகட்டிவ்ல ரொட்டேட் பண்ணனும்னா மைனஸ்ல கொடுங்க angle. Okay, so 50 less than say 45. So line length is 50, angle is 45. Okay, suppose I want to rotate in the clockwise directions, say 50 less than minus 45. Okay, suppose the same thing we can give in the positive. இதே clockwise positive angle கொடுக்கலாம். எப்படின்னா 270 plus 45 is 315. Okay, 315. So line command
So angle, if you give 315, so 50 less than 9, length is 50, angle less than 315. Okay, that means it measures in the anti-clockwise. It measures in the clockwise, but you are given the negative angle minus 45. Here you are given the positive angle, but it rotates in the anti-clockwise. Okay, both are same. ரெண்டுமே ஒன்று தான். இது வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கனால இது வந்து clockwise rotate ஆகுது. இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கொடுத்தோன்னா ஆன்டி clockwise rotate ஆகுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி procedure to draw the line command. Okay, now I'm going for circle. Okay, circle where I know to draw a line, simple line. I'm drawing 50 here. Okay, so start point, end point, radius first போறேன். அதான் simple உங்களுக்கு. Start point, end point. So radius is 25. Okay, length is 15, diameter 15, radius is 25. Okay, so again I'm going to draw a same line 50. Okay, start point, end point, angle. Start point, end point, angle. Angle is 180. Okay, okay. So depends upon உங்களுக்கு applications அந்த மாதிரி you can use the or command. Okay, this is start point, end point, radius. This is start point, end point, directions. Here start point, end point, direction ஒன்று இருக்கு. Okay, so draw a line, length 15 is. Okay, start point, end point, direction. Start point, end point, direction. Okay, okay. Now erase. Here I'll tell you how to draw is rectangle. Okay, so draw rectangle here. Pick a point, or point pick பண்ணுங்க. Okay, so here given dimension, type dim. What is the size கேக்குது. So I'm trying to draw 100. Enter. Width is 50. Okay, in single command you can draw the rectangle. So length 100, width is 50. Okay, that is a now go for the polygon. Okay, I'm go for polygon. Okay, now erase all the things. நான் erase command பற்றி modify commandல சொல்லித்தரேன், but screenல type erase E, select R. Okay, zoom enter R. Now here go for polygon. Okay, polygon number of side is 4 means rectangle square வரும். 5 போட்டிங்கன்னா you get pentagon. 6 போட்டிங்கன்னா hexagon வரும். Okay, now go for pentagon. 5. Go for edge option.
pick a point. Vertical, you can rotate horizontal or vertical or this parallel to. Okay, now here it will ask the size I have type 40. Press ortho effect. Okay, ortho on. Okay. This one option here. I will tell you the other option. Okay, go for polygon, number of set 5, edge, select the endpoint. To draw vertical, okay, first simply draw a line. Okay, draw a polygon. Say 50. Now move command. So this means the one of the side is perpendicular to the reference line. You can keep vertical. Okay. Now here go for draw command, polygon, type number of side 6, go for edge option. Okay. And drag பண்ணிங்கன்னா பெருசாயிட்டே இருக்கும். If you can give the size say 40. This is hexagon. Okay. Zoom enter all. Now go for draw polygon, number of 6, type edge option. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி சைடு இது வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்குது. ஓகே, வெர்டிக்கலாக இருக்கும். சே டைப் 40. One is vertical side, one is horizontal. Correct. Okay. Even you can rotate inclined. Draw polygon, number of side 6, go for edge option. Angle 45. 40 less than say 45. That means it is inclined 45 degree to the horizontal. You can see the difference. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, இது வெர்டிக்கலாக இருக்குது, இது இன்க்ளைண்டாக இருக்குது. ஓகே, 45 டிகிரினா கிளாக் வைஸில், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் 40 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஓகே, திஸ் கலர்ஸ் பாலிகன் கமாண்ட். Now erase all. Now draw a circle. Okay.
circle type C. Type C. First point or point pick பண்ணுங்க. Default is radius. So type 20. இது radiusல இருக்கு. Sometimes நிறைய பேருக்கு radiusல value enter பண்ண தெரியாது. So pick point. So give diameter. Type D. D னு diameter type பண்ணீங்கன்னா it asks the diameter கேட்கும். So diameter 50. You can enter. Okay. Then suppose இப்போ வந்து ஒரு லைன் இருக்கு. Okay. Say 50. Okay. இந்த ரெண்டு end பாயிண்ட்டுக்கும் connect பண்ற மாதிரி you can draw the circle. So circle command go for 2p. 2 point. End point here the end point. Okay. இது வந்து known radius. Okay. Length வந்து known. Unknown கூட you can draw it. So this is the unknown length. Okay. இதோட length எனக்கு தெரியாது. But you can draw circle. Circle command. Go for 2p. Select end point and select this end point. Okay. The first one is enter with the radius value. Second one is enter with the diameter value. Third one is draw a circle with the two point method of known length. தெரிஞ்ச லென்த்துக்கு you can draw a circle. இது வந்து தெரியாத லென்த்துக்கு you can draw the circle. Okay. Now erase all. Okay. Now ellipse level go type EL. First enter point. Major axis. Say major axis is 100. Okay. It will ask minor axis. Minor axis is enter 50. Okay. So ellipse command. Major axis is 100. Minor axis type 25. Okay. So இது பார்த்து சர்க்குலேட் வந்துச்சு. இது வந்து இதுதான் கரெக்ட் ஷேப் எலிப்ஸ். ஓகே. இதே வந்து வெர்டிகலாக இது பண்ணணும்னா யூ கேன் டைப் எலிப்ஸ் என்டர் ஹியர் length equal to 100. Okay. இந்த டைரக்ஷன்ல வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ல வருது. ஓகே. ஸோ 25 இப்படிதான் வருதா? ஓகே. erase. Vertical you can draw a line of length 100. And go for ellipse. So end point here and select this end point is 25. Okay, then erase it. So இது வந்து major axis is horizontal, here major axis is vertical. Okay.
Okay. These are the some of the list of draw commands. Okay. Thank you for watching the AutoCAD tutorials. Next tutorials I will start how to modify the drawings using modify commands. Okay.